اورين ده محاضر في هارفارد. بقى الناس الاباء المؤسسين دولت حاجه اسمها الاوراق الفيدراليه، بيتكلموا فيها ازاي اللي احنا لازم نتجمع عشان الجزائر. 40 سنه الى الماضي راح نلقوا الجزائر يحكمها رجل من اشجع حكام الجزائر في التاريخ اللي هو بابا حسن. بابا حسن في أول حكمه بعث له ملك هولندا معاهدة سلم، وولت هولندا مؤمنة في البحر مقابل ما تدفعه سنويا من جزية. وكي ولت السفن الفرنسية ترفع العلم الهولندي لمغالطة القوات البحرية الجزائرية، ولوا يطلبوا عليهم الباسبورات ويتحققوا من الأسماء والختم. بابا حسن هو الداي رقم 2، وهو الحاكم الجزائري الوحيد اللي أعلن الحرب على فرنسا، وكان ذلك يوم 18 أكتوبر 1681. وبعث لهذه المهمة 12 فرقاطة كبيرة، وبعد شهر رجعوا له يسوقوا قدامهم 29 سفينة حربية فرنسية، ومعهم أكبر سفينة حربية فرنسية في هذاك الوقت اللي كان على متنها القائد المشهور تونيغيلو غالوا. جابوه مكبل واللي تباع كعبد في الجزائر، ونعرفوا حتى اسم اللي شراه، اسمه البحار علي رايس، اللي بقى عنده عامين في الجزائر حتى باعوا بكفالة مالية معتبرة. بابا حسن وباه يتاكد من خضوع ملك فرنسا لاوامره، بعث له مجموعه جزائريين قالوا نطلب منك توصلهم لاسطنبول كمرسولين وترجعهم للجزائر، والملك ما لقاش الا انه ينفذ اوامر الحاكم الجزائري. حاولت فرنسا بعدها بعام انها تدير ردة فعل، فما كان منها الا ان قصفت العاصمه من مدافع بحريه، وان اصابت بيوت وقتلت مدنيين، مما زاد من نقم البحاره الجزائريين على كل ما هو فرنسي في البحر الابيض المتوسط. وفي عام 1682 ملك بريطانيا تشارلز الثاني وقع اتفاقيه مع بابا حسن تعتبر الاتفاقيه الاكثر اهانه لبريطانيا في تاريخها كله، لأنه الملك اعترف فيها بأن مواطنيه في الجزائر عبيد عند الجزائريين، وظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول مع الملك اللي بعده جيمس الثاني، والملك اللي بعده جورج الثاني، حتى 1729 وين جاء عهد التطور الصناعي في أوروبا والقنابل والمدافع وداروا أسلحة قوية، وحبوا يلغوا هذه الاتفاقية، لكنهم قالوا من سيقدر على الجزائر. وكما مكتوب حرفيا في كتب التاريخ قالوا كأن قوة الجزائر تنتمي لعالم آخر غير عالمنا. بابا حسن في وقت حكمه كل الدول الأوروبية اشترت السلام مع الجزائر بأموال باهظة، ونذكر منها فرنسا والبندقية وإسبانيا والبرتغال والدنمارك ونابولي، وحتى أمريكا اللي اشترط عليها بابا حسن سعر سنوي ما اشترطوش على غيرها، واللي هو 721 ألف دولار في العام. وكانت خزينة الجزائر في حكمه تحتوي على 4 مليون جنيه استرليني. نقولوا رحم الله بابا حسن اللي مات مقتول في الجزائر العاصمة في جويلية 1683، واللي حاليا تحمل اسمه بلدية من بلدية العاصمة. نتمنى تكون هذه إضافة. L'Amérique a conclu avec Alger un traité de paix. Un tribut de plusieurs millions de dollars qu'on leur verse chaque année. Une somme de l'ordre de 20% des recettes de l'État. Il y a longtemps qu'on aurait dû investir cet argent dans des forces de frappe militaires puissantes. C'est bien vrai ça. 20%, rendez-vous compte. On aurait pu régner sur les océans. De nos jours, il paraîtrait invraisemblable que les États-Unis se laissent dicter ainsi leur conduite. Mais même pour la jeune République, l'humiliation est cuisante. En 1795, les États-Unis ont connu un épisode particulièrement humiliant. Le Dey Hassan, le régent d'Alger, a exigé que les Américains lui construisent un navire au lieu de lui verser un tribut en espèces sonnantes et trébuchantes. Il devait livrer à Alger une frégate d'une 40aine de canons doublés de cuivre. Le président George Washington a écrit qu'il en avait été extrêmement mortifié. Mais les États-Unis étaient faibles à cette époque, et le président a jugé que son pays n'avait pas d'autre choix que de s'exécuter. Il savait pourtant bien qu'avec ce navire de guerre, les Algériens captureraient de nouveaux vaisseaux marchands américains et européens. Les Américains sont piqués au vif par tant d'impertinence et décident de construire des navires encore plus rapides, conçus pour durer. En somme, meilleurs que ceux des corsaires. Les États-Unis veulent ainsi mettre fin aux conditions humiliantes du traité de paix et d'amitié qui les lie à Alger. Nous les avons achetés. L'Amérique a conclu avec Alger un traité de paix. Un tribut de plusieurs millions de dollars qu'on leur verse chaque année. Une somme de l'ordre de 20% des recettes de l'État. Il y a longtemps qu'on aurait dû investir cet argent dans des forces de frappe militaires puissantes. C'est bien vrai ça. 20%, rendez-vous compte. On aurait pu régner sur les océans. De nos jours, il paraîtrait invraisemblable que les États-Unis se laissent dicter ainsi leur conduite. Mais même pour la jeune République, l'humiliation est cuisante.
En 1795, les États-Unis ont connu un épisode particulièrement humiliant. Le Dey Hassan, le régent d'Alger, a exigé que les Américains lui construisent un navire au lieu de lui verser un tribut en espèces sonnantes et trébuchantes. Damascus, 1883. And the New York Times was already writing his obituary, calling him one of the few great men of our time. So who was he? And what made him so great? So great that in 1846, a new settlement was named El Kader in his honor. At the time, Emir Abdul Qadir al-Jazairi had made a name for himself internationally and in the United States as a patriot and a freedom fighter. His struggle to unite disparate tribes to resist French colonization was a mere 3 generations after a similar American experience for the British. For the French, Abdul Qadir represented a dangerous opponent because of his unprecedented weapon, his humanitarian instincts. This, coupled with religious guidance, caused him to treat French prisoners no differently than his own men when it came to food, medical attention, and respectful behavior. Such information, the French High Command did everything possible to keep suppressed. More than 20 years later, those same humanitarian instincts caused him to save thousands of Christian lives in Damascus during the Druze riots of 1860. This won him the admiration of leaders around the world, including President Abraham Lincoln, Queen Victoria, Pope Pius IX. Even his former enemy, France, awarded him the Legion of Honor, their highest recognition of valor. His behavior also won the admiration of Muslim leaders, including Imam Shamil, the famed freedom fighter of the Caucasus, and the Ottoman Sultan, Abdul-Majid I. Today, his bust holds an honored place in the foyer of the International Red Cross in Geneva, alongside that of founder Henri Dunant, a Swiss businessman and a European advocate of humane treatment of prisoners. Dunant had his own humanitarian instincts reinforced visiting Algiers when he learned of the uncommonly high standards that the emir held his men to, standards derived from a strict application of Islamic law. So who was he, this Abdul Qadir? He was a scholar, a warrior, a mystic, poet, diplomat, whose faith was drawn from the 11th century Sufi tradition, that of Abdul Qadir al-Jilani. To relate to Abdul Qadir, Americans might think of John Winthrop, the founder and governor of the Massachusetts Bay Company, who ruled by the Good Book. To Algerians, they have considered Abdul Qadir as their George Washington since 1962, when they won their independence from France. For Americans, Abdul Qadir represents a story and a faith model that is badly needed today, badly needed to rebalance perceptions of Islam, a religion with over 1.7 billion adherents. And for Muslims, the Emir represents a much-needed source of pride and connection to the best in their own tradition. And that is one of the reasons I wrote a book about his life and times. For Abdul Qadir, his religion was not a safety belt holding his identity together, but a platform for exploring the meaning of God's universe. His theology was simple. God is greater, greater than whatever we think God is. No one owns God. So how do Muslims today react to Abdul Qadir's Islam? Mohammed Khan Nasser, publisher of Al-Sharia Journal in Pakistan, a scholar with conservative roots, had this to say about Abdul Qadir. Abdul Qadir is not only a symbol of the Muslim concept of resistance and struggle against foreign domination, but also an embodiment of true theological, moral, and rational ideas taught by Islam. First, he is not overwhelmed by blind zeal to fight at all costs. Rather, he's capable of weighing the pros and cons and making wise decisions. Secondly, he is strictly guided in his decisions by the legal limitations and moral obligations